Hi everyone! Welcome to our Lifehouse Kids program! Hai semuanya, selamat datang di program Lifehouse Kids. We are so excited to see you today. Kita sangat bersemangat bertemu kamu hari ini. So why don't we stand up together and let's worship God? Ayo bangkit berdiri dan memuji Tuhan bersama. Let's Ayo. go! The former things have passed away. You're doing something new today. God, let us see your revival, revival. Help us to see through eyes of faith. Your promises are not delayed. God, let us see your revival, revival. The former things have passed away. You're doing something new today. God, let us see your revival, revival. Help us to see through eyes of faith. Your promises are not delayed. God, let us see your revival, revival. Spirit, move within. Flow like a waterfall. Flow like a waterfall. I'm believing there will always be more. There will always be more. 'Cause you're my revival. 'Cause you're my revival. 'Cause you're my revival. Surrendering to your power. I can't live without you, God. Now my heart is reaching out. You'll always be the one I want. I know you are faithful. I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful. I know you are able. Worthy is your name. I once was lost, but now I'm found again. I know you are faithful. I know you are able to change me from the inside out. For all my days in your love, for all my days in your love, remain. For this week's Bible verse, let's read Esther 4:14. Untuk ayat hari ini, mari kita baca dari Esther 4 ayat 14. And who knows, maybe you have been chosen to be the queen for such a time as this. Siapa tahu barangkali justru di saat-saat seperti ini engkau telah dipilih menjadi ratu. Let's pray. Mari berdoa. Dear Jesus, thank you for this amazing day. Tuhan, terima kasih atas hari yang luar biasa ini. We open our hearts, so please speak to us. Kami membuka hati kami, jadi tolong berbicaralah kepada In kami. Jesus' name. Dalam nama Yesus. Amen. Amin. Hello, 80 here. Halo, Arini di sini. Have you ever wanted to become a king or a queen? Pernahkah kamu berpikir untuk menjadi seorang raja atau ratu? Living in a big palace and living a fantastic life is something we all dream about, right? Tinggal di sana, hidup dengan berbagai banyak hal. Semua kita memimpikan hal itu. Today's story is about a queen named Esther who had a really big decision to make in her life. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang Ratu Esther yang membuat keputusan yang besar di dalam hidupnya. So let's find out all about the story in the Bible app for kids. Mari kita temukan jawabannya di aplikasi Alkitab anak-anak. Ratu cantik dan pemberani. Esther adalah Ratu Persia. Raja Ahasiweros, suami Esther, tidak tahu rahasia Esther. Esther itu orang Yahudi,
Mordekai, sepupu Ester, bekerja di istana dan menjaganya. Haman, penasehat Ahasyeweros, baru menerima penghargaan. Ia sangat bangga. Semua sujud pada Haman, kecuali Mordekai. Haman tersinggung. Ia bersumpah akan membunuh Mordekai dan semua orang Yahudi. Haman memberitahu Ahasyeweros bahwa orang-orang Yahudi berbahaya dan harus dibunuh. Ahasyeweros setuju dan menetapkan hari untuk membunuh mereka. Mordekai ketakutan dan mengirim pesan kepada Ratu Ester. "Ubahlah rancangan Baginda Raja," pesan Mordekai. "Jika aku menghadap raja tanpa dipanggil, aku bisa dihukum mati," jawab Ester. "Mungkin justru untuk saat inilah kau dijadikan ratu," kata Mordekai. Ester dengan berani setuju untuk mencoba. Ia masuk ke ruang singgasana raja. Raja Ahasyeweros kagum melihat kecantikan Ester dan memanggilnya masuk. "Bisakah kita makan malam dengan Haman?" tanya Ester. Haman sedang membangun tiang gantungan besar di belakang rumahnya. Ia berencana menggantung Mordekai di situ. Lalu datanglah undangan raja. Haman pun pergi untuk makan malam di istana raja. "Ada orang yang ingin membunuhku dan bangsaku Yahudi," kata Ester pada Ahasyeweros. "Siapa yang tega berbuat begitu?" tanya sang raja. "Si jahat Haman," seru Ester. "Haman, pengawal, hukum mati dia." Haman pun digantung di tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Berkat Ester, orang-orang Yahudi selamat. Mereka merayakannya dengan pesta yang besar dan memperingatinya sampai sekarang. In the land where Esther lived, there was a really bad guy named Haman, and he was putting the Jewish people in danger. Di negeri di mana Ester tinggal, ada seorang Raja Haman yang begitu kejam yang menempatkan orang Yahudi di dalam bahaya. So Esther, who was a Jewish girl, had a big question to ask the king to help save her friends. Dan Ratu Ester pun mengemban tugas yang sangat besar untuk meminta kepada sang raja untuk membebaskan rakyat Yahudi. Even though she was the queen, asking the king this question was super risky. Walaupun dia seorang ratu, meminta hal ini itu cukup besar dan beresiko baginya. However, her cousin Mordecai encouraged her, saying maybe because she has become a queen for this very moment. Namun sepupunya yaitu Mordekai, dia tetap meminta Ratu Ester untuk mencoba membujuk sang raja untuk membebaskan rakyat Yahudi. So with a lot of courage, Esther went to go see the king with her big request. Nah, karena dengan penuh keberanian, Ratu Ester pun beranikan diri untuk bertemu dengan sang And raja. guess what? Dan tebak apa? The king welcomed Esther's request and listened to her, and through that, she saved many Jewish people. Dan sang raja pun menerima Ratu Ester di tempatnya, dan dia pun membantu Ratu Ester untuk membebaskan rakyat Yahudi. So just like Esther, we want to make brave and good decisions that can have a positive impact on people around us. Sama halnya seperti Ratu Ester, kita harus belajar berani untuk menciptakan dampak yang besar untuk orang sekitar kita. So let's pray and ask God to help us. Mari kita berdoa dan meminta bantuan. Let's pray. Mari berdoa. Dear Jesus, would you help us to be as courageous as Esther, Tuhan Yesus, bantu kami untuk menjadi berani seperti Ratu Ester, so that we can make a positive impact on people around us. sehingga kami dapat memberi dampak yang positif bagi orang sekitar In kami. Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Now let's talk with people around Mari us. kita diskusi dengan orang sekitar kita. Where do you feel like you could make a positive impact, and for what good?
Di area mana kamu dapat memberi dampak yang positif? For me, I think I can get courage to invite my friends to church. Kalau aku ingin memberanikan diri untuk mengundang temanku datang ke gereja. And how about you? Lalu, bagaimana dengan kamu? For today's activity, let's make a golden scepter which the king used to accept Esther's request. Untuk aktivitas hari ini, mari kita buat tongkat emas raja. First, get some golden craft paper and cut out 4 strips like this and make sure to make 2 holes on both sides. And then, after you align the holes, make sure to secure them with a stapler so you have something like this. Pertama, siapkan kertas emas, lalu potong menjadi 2 bagian persegi panjang dan lubangkan bagian ujung-ujungnya dan tempel di bagian tengahnya. Seperti ini. Next, get a straw and then make sure to put this hole through it like this and align all the other holes through the straw as well. And after you have done that, just make sure to tape the bottom and the top of your straw like this. Dan selanjutnya, masukkan pipet di bagian tengahnya dan bagian ujungnya kamu masukkan ke bagian pipetnya dan pastikan kamu lem di bagian atasnya. And then lastly, make sure to get a long strip of golden paper and wrap it around your straw like this. Tape it and you're done. Ta-da! Selanjutnya, siapkan kertas emas yang panjang lalu gulungkan di bagian pipetnya dan tada! Just like Esther who was courageous, let's also remember to be brave and make a positive impact. Dan ingatlah seperti Esther yang bijaksana dan kamu bisa menjadi dampak yang positif. And so why don't you try this and we'll see you next week. Jadi cobalah di rumah dan sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Dadah!